Okay, next we go to the application of demand supply analysis. Okay, price control, impact of taxes and subsidies, and also market failures. Okay, so first we go to the ceiling price and floor price. So what is meant by ceiling price? Ceiling price, also called as maximum price, okay, is set below the equivalent price. So this is the equivalent price is 2 ringgit and equivalent quantity is QE. So ceiling price is set below the equivalent price. Example, 1 ringgit 45 cent. So what happen when government set the ceiling price? It will occur shortage. Okay. Ceiling price is imposed on essential goods such as cooking oil, flour and sugar. Kebanyakannya harga-harga barang ditetapkan ni harga yang barang-barang essential. Kalau pasar nak dekat-dekat nak raya, government announce harga ayam berapa ringgit kan, harga apa lagi, barang-barang harga kawalan, harga minyak masak berapa, harga cili, harga bawang, itu semua adalah barang-barang kawalan yang dikontrol oleh, dikawal oleh KPKK. Okay, why government set this price to the certain goods? Because of to restrain inflation. Tak nak berlaku inflation lah. What is mean by inflation? Inflation mean a continuous increase in general price level of goods and services. Normally, during normally a year lah. Okay, kalau barang-barang kawalan ni tak kawal, harga barang sentiasa akan naik sebab selalu ada permintaan kan. Selalu ada permintaan untuk ayam, untuk bawang. Sebab itu harga pasaran ni dikawal oleh KPKK. Okay, so normally the price is set below the equivalent price. Okay, so it will occur shortage. Okay, bila harga tu set pada harga bawah pada harga pasaran akan berlaku kurangan. So what are the advantage? Okay, so who get the advantage from ceiling price? So consumers pay less lah, because consumer pay price below the equivalent price kan. Okay, consumer are able to enjoy goods and services at cheaper price, and also to prevent the market price from rising after a certain level, as this would harm consumers, especially the poor. Okay, so yang poor dapat merasa lah kan, sebab permintaan barang ni selalu tinggi. So orang miskin dapat harga yang sepatutnya lah. Kalau tak, harga dia selalu akan tinggi. Okay, kalau barang tertentu ni. So disadvantages dia, emergence of black market, akan wujudnya black market lah. Okay, pasaran gelap. Producers might smuggle good to other neighbouring countries since it is unprofitable to sell those good locally. So kebanyakan seller ni, contohnya gula. Kalau gula contohnya harga pasaran adalah RM2. So government tetapkan ceiling price for sugar is RM1.50. So jual kat dalam Malaysia ni merugikan. So seller pun jual kat Siam ke, kat Sepadan ke kan, lagi untung. So ini disadvantage dia lah. Producers might engage in illegal activities such as bribery, corruption and hoarding of goods. Okay, so it will create artificial shortage. So bila harga lagi murah, seller akan buat apa? Dia akan buat, contohnya disorokkan barang. Bila sorokkan barang, contoh minyak masak kan. Tiba-tiba minyak masak tak ada dalam pasaran. Padahal benda tu ada, tapi disorokkan sebab dia nak harga barang tu naik. And last is to reduce quantity produced or create shortage due to lower profit. So as a seller, you belajar law of supply. When price decreases, quantity supply also decrease kan. So seller bila harga barang murah, dia akan keluarkan sikit je barang. Dia akan kurangkan quantity produced. Okay. Next is floor price. What is mean by floor price? Floor price, also called as minimum price, okay, is set above the equivalent price. So harga dia atas pada harga keseimbangan. Okay, example, RM2 is equivalent price, RM2.50 is floor price. Okay, example, okay, floor price is initiated by the government in the agricultural sectors. For example, price of paddy. Actually, government implement this kind of pricing to help farmers to increase their income. And it will occur surplus lah kan bila set harga pada harga atas pada harga pasaran. Okay, sebab biasanya harga barang-barang pertanian ni dia cepat turun, dia murah. Okay, so government nak tolong farmers ni. Okay, so dia naikkan harga barang tu lah. Okay, harga barang-barang pertanian. So advantage dia, it protects producer income, especially in agriculture sector due to climatic condition. So the price is fluctuation lah, harga dia turun naik lah kan. Kalau biasanya kalau contohnya kalau musim durian, kalau berlambak sangat durian, terlalu banyak durian, harga dia akan jatuh, betul tak? Terlalu murah. Okay, sebab harga dia tak menentu. Okay, so dia depends pada cuaca juga kan. Kalau musim hujan, so tak ada
Maksudnya barang pertanian kurang. Okay. So seller nak jual apa? So kamu tetapkan harga barang tu lah. Tinggikan harga barang pertanian. So higher wage rate, government set a minimum wage to prevent the income from falling. So kamu tetapkan minimum wage. So contohnya pekerja yang kerja di sektor pertanian, di Malaysia government tetapkan 1,200 dia punya minimum wage. Okay, so kalau tak kisahlah producer tu kalau dia hire pekerja, dia mesti bayar 1,200 juga. Okay, untuk tak untuk dia kena bayar 1,200 juga. Okay, sebab itu kalau tengok dekat sektor pertanian, producer dia tak hire local worker sebab dia kena bayar minimum wage kan. So betul dia hire orang Nepal ke Bangladesh ke Indonesia ke kan. Okay, foreign workers lah sebab dia boleh bayar murah lagi pada minimum wage tu. Sebab dia nak untung tinggi kan. So disadvantages dia, consumer pay more lah. So it's unfair to consumer. Consumer kena bayar lebih lah kan sebab harga dia lebih tinggi pada harga pasaran. So it will lead to waste of resources of production because of excess supply created in this economy. So bila ada kelebihan kan, kuanti yang dibeli kurang, kuanti supply yang banyak. So akan berlaku pembaziran. Okay, banyak barang tak laku lah. And also it create unemployment. Due to the concept of minimum wage, when government increase the minimum wage, the cost of production will increase too. So producer prefer to hire foreign workers since they are willing to accept lower wages. Sebab tu ni saya kata tadi. Maksudnya producer dia akan hire foreign workers sebab dia tak boleh bayar minimum wage yang mahal tu 1,200 kan. So ni boleh baca sendirilah Okay, next slide is impact of taxation. Okay, so apa impact dia? So tax kita belajar. Tax ini adalah the determinants of supply. So effect dia daripada supply curve sahaja. So when government impose tax, what happen to the cost of production? Okay, bila government kenakan tax, kan? Tax, what happen? Cost of production will increase, right? So supply of good will decrease, kan? Contohnya sebelum ni beli barang RM10. Bila government kenakan tax, you kena bayar tax tu kan. Contohnya contohnya beli barang, you kena bayar daripada RM10. Bila ada tax, you kena bayar RM10.50. So itu cost, maksudnya cost awak makin meningkat. Bila cost makin meningkat, ingat lagi bila cost meningkat, you akan supply sikit je barang. So supply of good will decrease. So supply curve shift to the left. So okay, ini contoh. So untuk tax akan dua pihak yang akan bayar. Satu buyer, satu lagi seller. Okay, ini adalah case dia bayar sama rata. Contohnya, suppose government is impose a sales tax of RM4 per carton of cigarettes. Okay, so government kenakan RM4 lah per carton untuk cigarettes. While a tax imposed, there are no changes in demand. Movement only occurs along the demand curve. So tax will increase cost of production, the supply will decrease. So ini asal quantity price. Demand curve, supply curve, QO, PO. So bila kamu kenakan tax, what happens? Supply curve shift to the left. So supply curve shift to the left. Sini kan? S1. So what happens? Where is the new equilibrium? Here. E1. Ini EO. So this is the new equilibrium, new quantity and new price. Okay, so ada dua pihak yang akan bayar. Okay, so from E1, okay, ini dari S1 kan. So cari kat mana S yang lama, supply ke yang asal. Maksudnya jarak sini ke sini adalah nilai tax. Berapa ringgit? RM4. Kan? Maksudnya sama juga lah jarak sini ke sini kan. Ini pada E1 ni cari kat mana supply ke yang asal. Sini kat bawah ni kan. Kita tarik tepi. Maksudnya jarak sini ke sini. Sini ke sini ke RM4 jugalah, betul tak? Ini RM4 ni. Okay, contoh dalam kes ni. Ini 12, ini harga baru 14, ini 10. So 14 tolak 10 still RM4 kan. So ini adalah tax yang dikenakan. So siapa yang akan bayar tax? Okay, bayar tax, saya bayar tax. So yang atas ni buyer yang bayar. Yang bawah ni seller yang bayar. Banyak mana buyer bayar? Okay, buyer bayar. Okay, buyer bayar kalau tax per unit RM2 lah, 14 minus 12. RM2. Tapi kalau total tax paid by buyer, berapa jumlah tax yang dibayar oleh buyer? Total tax by buyer. So 14 minus 12 times berapa kuanti dia? Q1. Contohlah saya buat Q1 kat sini 10. Sini 20 kan? Okay, 20. So 14 minus 12 times dengan 20. So berapa? RM RM40. Sama juga dengan seller. So how much total tax paid by seller? Seller bayar berapa pula?
Ini kawasan seller kan? Kawasan seller. So 12 tolak 10. Okay. Kalau ditanya tax rate per unit, yes, RM2. But kalau total amount tax, total amount kendaraan quantity, taruh dengan 20. So berapa? 40 juga. So government revenue, dua-dua ni bayar pada siapa sebenarnya? Government. Sebab the income, actually, the major income for government is tax yang dikenakan lah, okay, kepada buyer and seller. So government akan dapat. So government revenue, so tambah je lah, 40 tambah 40, 80 ringgit. Dua-dua ni government akan dapat. 4 minus 10, 4 times 20, 80 ringgit sama juga. Okay, faham? Okay, so ini dia punya explanation. Okay, so effects of elasticity on tax burden. So when demand is inelastic, when demand is more elastic. Bila demand is inelastic, siapa yang dapat lebih? Okay, siapa yang bayar lebih? So, dalam kes ni, this is, okay, ni asal, kan. Sama juga bila kamu kena tax, supply curve shift to the left, kan, supply curve to the left. Okay, so this is ni equilibrium. Okay, E1 kan tadi kan. So cari kat mana supply yang asal, bawah ni kan. Okay, bawah ni. So tengok ni, when demand is inelastic, maksudnya demand curve dia more steeper. Demand curve more steeper. Okay, demand curve more steeper. Dia lebih curam kan. So bila curam, tengok sini. So, kita bagi ke kawasan ni. Ini yang asal kan, ini equilibrium yang asal kan. So siapa yang bayar lebih? When demand is inelastic, buyer kan. Tengok ni, tengok kawasan dia dah tahu kan, lagi besar kan. So buyer will pay more tax burden when demand is inelastic. Okay, goods with low substitute, example petrol, cigarette. So kebanyakannya barang-barang yang low substitute lah. So buyer akan bayar lebih. But when demand is more elastic, okay, barang tu yang banyak berganti, banyak substitute. So tengok ni, when demand is more elastic, maksudnya demand curve more flatter, dia lagi landai. Ini kan steep. Ini landai, more flatter. Okay, so this is the yang asal. Ini curve yang asal. Okay, and then when government impose tax, supply curve shift to the left, ke sini. Bila supply curve shift to the left, this is the equilibrium. Cari kat mana equilibrium? Ini equilibrium yang baru, dan cari kat mana supply yang asal. Bawah ni kan? So bawah ni, okay. So bahagikan. So tengok kawasan mana yang lagi luas? Seller. So when demand is elastic, seller will pay more tax burden. Okay, will bear more tax burden lah. Okay. Okay, impact of subsidies. Okay, subsidies. Okay, saya proceed dengan next video saya sekali dengan latihan. Okay, saya tak sempat ni. Dah 30 minit. Sebab video saya just 15 minutes. Okay, next video.